Are you ready? Welcome to Hoy No Más Podcast with Angel Houseman. Hey, what's going on? Welcome to Hoy No Más Podcast. My name is Angel Houseman, and I have... This is Chris Murillo. Yeah, so today it's going to be I guess a random video, right? We don't really have a guest here, but we decided to have just a random conversation between us and kind of go off from where we started, I guess, in life. Yeah. Hey, Chris. Like I mean, even though we don't have anybody as a guest, I think it would be interesting to kind of like I know you as a friend. I know you have a lot of friends as well, and you know everybody who knows me and then knows you. But I guess on my side of my friends, people have been reaching out. I was like, oh, it's cool that you guys are doing this. I was like, what kind of brought you to this? Yeah. And I was like, you know what? Angel's, he's very artistic and he's got his channel going on. So I was like, I never, like, I think this would be a perfect time to kind of talk, about what got us here. Okay. Like, what are you, from, because I remember you from high school. Yeah. And you were doing airbrushing, I remember you used to have your shop. And so we go way back, and it's like, from we're talking, what, 10 years, more than 10 years? Yeah. Y a dónde estás ahorita, güey? O sea, Yeah. you're doing good. Yeah. And it'd be kind of like good to know kind of what brought you, what kind of led you in this path. Right. And to be honest with you, even you saying that right now, like, I feel like, oh man, like you're putting me like on top of a pedestal, but I feel like I'm not even close to where I want to be at. Like I'm not. There's so much things I want to accomplish, but it's something that I learned in the past, right? Is a while back, I remember telling one of my coworkers, I guess people were this guy that I grew up with from back in the days. Mm-hmm. And I told him the same thing. I'm like, you know what? I just want to be successful in life, And he's all like, what are you talking about? We're already successful, man. Like, we're pretty much living the American dream, quote unquote, right? Why? Because, I grew up in Logan. I think you pretty much grew up in the Logan area as well. Mm-hmm. And just to pretty much still be alive, not be in prison, being out of gangs, staying away from gangs, right? And having a good, steady job, and just having our life set in place, I guess, in a sense, to come out of the neighborhood, you're already successful in a sense, right? Yeah, It's one of those a hit or miss, because there's a lot of people that do go to prison, and then they come out and they turn their life around, and it's not to say that that's a bad thing, but generally speaking, we all kind of label being in prison is not the right thing. But yeah, it's like I was more on the, we're not gang affiliated, but I was more on the Shelltown kind of side. If you guys are familiar with San Diego, I kind of grew up in Shelltown. Angel was more of like the Logan area. But yeah, it's like I think we grew up in a really good time. Yeah. Where we could still go out, still enjoy ourselves, ride our bikes, be in a skateboard, doing everything. Nowadays things have changed, and I feel like a lot of the kids nowadays, and I'm gonna age myself, or age us, but it's not the same. And it's like, your perspective of success could be totally different. Like that guy that approached you, could be totally different, than my idea of success. But I think when we, ahora sí, como dicen, cuando sales del barrio, cuando sales del hood, to be where we're at now, we're doing pretty good. Gracias a Dios, it's like, could be better, yes. But we also know people and stuff that haven't been as fortunate. Yeah, that's true. Or a lo mejor, el que no le mete, no saca nada. Yeah. Parte de eso, just like, for example, like I guess it's when you, how can I say it, is like they say, you don't know what you have until you like lose it, right? Y hay veces que es, not to say this is a good thing or not, pero hay veces cuando hablas con otra gente y te dicen their circumstances o lo que están pasando en la vida, that's when you realize, like, oh shit, I have it good, right? Like, por ejemplo, just for example here,
I was fortunate to get my house when I was 23, right? En ese tiempo, when I first got the house, I was 23. I think I was paying like $1,600. This is in 2011. Yeah. So $1,600. I was 23. $1,600 plus bills, plus my car payment, things like that. I was like, what the hell did I do? You know? I was freaking scared. I'm like, man, how the hell am I gonna be able to like pay all these bills? But now, to think about it, now it's like I'm paying $1,500 approximately plus bills, things like that. And now to modern times, $1,500 for a house, it's unheard of here in California. Oh yeah, no, you don't get anything for that. And where I was going with it, I was just recently talking to this coworker of mine, and he's thinking of leaving to Virginia for work, because he just can't make it now. Él ahorita está pagando, me dice, hey, ahorita estoy pagando como $2,500 por un apartamento. I was like, wow. So, I mean, nomás, something as simple as that, like, you don't know how good you have it until, like, you lose it, or when you kind of step out of your comfort zone and you see reality and other people's perspective, you know, like, wow, like, I have it good, you know, in that sense, right? Pero sí, como estabas diciendo, yo todavía quiero seguir adelante. I feel like, man, like, and one of the things that guides me, I always try to, like, have my heart guide me, si algo, por ejemplo, esto de podcast, andar platicando, lo que sea, es because lo siento adentro de mí de que quiero andar, I don't know, I feel it inside of me that I've always wanted to do that. Ya ves, we used to have bonfires. We used to, like, get together and just talk, and we do, like, hay veces que te hablo nomás de platicar. Sí, and sí. I feel like now, like, I wanted to create an avenue that we can share these conversations with people, and hopefully people benefit out of them. Perfect. Pero entonces ahora yo te voy a entrevistar a ti. Yo me acuerdo, pues cuando te conocí, ¿no? De la middle school. Simón. Te digo, para mí decían Angel, y pues los que nos conocen me decían, Swan Mob. Pero bueno, you know, you're very artistic. Me acuerdo cuando hacías airbrush. You were uno de los pocos amigos. Me acuerdo que you used to have, like, your own shop back over at at Farmers Market. Yeah, remember that? Yeah. Simón. Y me acuerdo que, hey, estaba haciendo zapatos. Back in the day, for everybody who used to party with us, estaban los crews. I think I was like 17, 18, güey. Y estabas, la estaba rompiendo, y era puro airbrush. Yo digo, you have this artistic, ¿cómo se puede decir? Un don artístico. Pero de pasar a, pues, la gente que te sigue, la gente que te ve, ¿no? De pasar a dibujar, hacer airbrush, hacer the wood finish, the canvases and stuff like that. Y ahora que quieres hacer los podcasts, o sea, ¿qué te hizo hacer como el brinco ese? Porque una cosa es ser como artista de pintor y toda esa cosa, pero ya ser como, pues, podcasting, basically, como un locutor, you know, you're Yeah, pues la mera neta, yo digo igual que dejo que mi corazón me guíe, right? Pero una de las cosas es de que ¿cómo te diré? I'm the type of guy that if I see, like, if that person can do it, I can do it too, right? Or if this person's doing it and he's getting that type of recognition, man, I can do that too, and probably even better, you know? Yeah. Because in my perspective, everybody's great. Todos somos grandes en nuestro, pero the only difference that I think that sets me apart, not saying I'm like this freaking talented person or whatever, not putting myself in a pedestal, pero la mera neta is the only difference between myself and other people is that I actually do it, I do it. That's the only thing that I feel like that sets me apart. Porque mucha gente quiere hacer muchas cosas. I want to do this, I want to learn that. Pero no comienzan, güey. No comienzan. Sí. And the thing is, I do it, güey. Sí. Es la única diferencia, güey. How do you deal with el que va a decir la gente? Porque creo que eso es lo que tiene mucha gente tiene miedo, güey, de que, pues me van a criticar, o even in school, I don't know about you, pero when we used to go around reading, and I'm pretty sure everybody can relate, hey, me iba a tocar a mí. No, man. Hey, que te toca el siguiente, el paragraph, you're like, oh, shit. Oh, sorry. Te quedas así como que lo leía 2-3 veces, güey, porque ¿qué van a decir? ¿Y qué tal si se burlan de mí? ¿O qué tal si dicen que no sé, you know, I don't know how to read? And you're like,
fuck. And I've seen you make the jumps, you know. It's like, how do you deal with that? ¿Cómo lo has hecho, güey? Wait, no, it's funny, way that you say that, porque you pretty much hit it like right on the target, way. Tengo un trauma, way, desde que tenía, I think I was like in 5th grade, way. It's funny that you say that because that's been one of my traumas till this day. Hey. I still remember, way. Porque same thing, same scenario. Había un teacher que, oh, hey, Angel, they would call out on kids, you know? Mm-hmm. And they called out for me. I was always in Spanish classes. Y luego ya después 4th, 5th, since I was one of the top students, ya me cambiaron a pure English. Ya estaban puros morenitos y güeros, lo que sea, and a few other Hispanics, pero they've been been speaking English since the beginning, right? Sí. So yo tenía ese temor igual de hablar enfrente de todos, y me acuerdo de que they reached out to me, the teachers, like, okay, say this word or whatever, or I said it and I said it incorrectly, güey, y una morenita se rió de mí, güey. Fuck, güey. Hasta el día de hoy me acuerdo, güey. And the thing is that even at work, when I have to do presentations, when I have to do certain things, when it's other people talking and the lead up to you actually having to do your talk or your presentation, no mames, like it's anxiety kicks in. Anxiety. I've watched multiple videos. I've read different tips and tricks on how to do it. I la llevo, but it's something that I'm still trying to get better at and conquer that, because one of my strongest beliefs is see, alguien is a good speaker and is able to just have a full-on conversation or presentation in front of like a public. They have a lot of power. Yeah. Alguien que pueda decir ciertas palabras and stand in front of a crowd and just put out a message out there, it's powerful. Well, they say one of the greatest fears across, you're talking countries, religions, ethnicity, whatever, is stage fright. Yeah. O sea, subirte al escenario y hablar, güey. I think this is why artists hit it so bad, because at some point they go past this. Yeah. ¿Qué van a decir de mí o me van a criticar? Once you're able to defeat that, like, honestly, it's probably whatever you can do is limitless. Sí, pero te digo, yo te conozco de años, te digo, para mí, que lo veo, ¿no? Que te digo que dibujabas y todo eso, es un trabajo muy callado, muy solo, muy a tu tiempo. Yeah. Pero ya sacarlo a lo que haces ahora, pues la verdad, está chingón, güey. Yeah. It's pretty cool. Te digo, pero, como dicen, if I would have known now what I knew, or what, ¿cómo se dice? Yeah, I guess if I would have known what I know now back then, what would you have done different? Sí. Yeah. Y pues la neta, I feel like, man, just do it. As far as like me, like putting like things out there, que gente me va a criticar, lo que sea, it is what it is. Like, no me importa mucho eso, pero I guess it's kind of like being my own self-critic. I guess that's what kind of defeats me at times. Okay. Pero yeah, I feel like going back to what we were saying is I think people are great and everybody is built with greatness, pero they just have to take the first step. I feel like the hardest thing in life to start a new venture is just starting. Taking the first step. Yeah. Damn. Yeah. Pues que suave. Te digo yo, I'm new to this too. Yeah. Y pues a mí me gusta hablar, pero nunca quizás nunca hubiera salido con la idea esta, entonces, pues, blanked out. Yeah. That part. Yeah, no, pero, for example, I know you're good at talking and we talk like all the time, pero a la vez, I feel like you're kind of hidden. I mean, a lot of people are hidden in their shells for social media. They have their things like private or like I said, but I'm like, fuck, man, like I kind of I wish like some of my friends were more open, like, hey, fucking put your things out there, like, you know what I mean? Like, I don't know, I just feel like, hey, deja que la gente mire, deja que you know what I mean? Just like, or why do you put your stuff like on private? Why do you think people do that way? I mean, I guess there's two reasons. Yeah. Yo puedo decir que la mía, una es porque fíjate que no me importa lo que la gente diga, pero a la vez es ¿para qué le das a la gente de qué hablar, you know? O sea, la gente, yo siempre he pensado, la gente siempre está viendo.
nunca, muy rara vez te hablan para felicitarte. Yeah, para, I agree. te está yendo bien, güey. Hey, ¿qué te hace falta? You know, what do you need? What can I help you with? It's very rare. Creo que amigos, como dicen, contados, ¿no? En una mano. Pero pasa algo, una desgracia, or you break up, or, you know, all of a sudden it's like, oh, I'm looking for a job, or, you know, algo malo, y toda la gente ahí está. En el chisme, ¿verdad? En el chisme. O sea, pero te digo, al amor por eso, yo digo, si no me van a dar algo bueno, pues tampoco que me den algo malo. So I just keep it private for that reason. Sometimes, also job related, a veces, nowadays you can find anybody on social media. Yeah. So it's like, oh, no, pues mejor privado. I just uploaded the video de cuando, from my birthday, and I exposed myself being drunk. Hey, it is what it is, man. Yeah. Like, hey, ¿sabes qué? At the workforce, hey, I like to consider myself one of the top players porque voy al trabajo and I put in work, you know what I mean? Pero, pues, óyeme, también, at my personal time, I'm going to have human. fun. Yeah. You have fun, too, yeah. Por eso dije, like, you know what, it is what it is. Sí corté unas cosillas, pero, Simón, I just feel like, I don't know, like, la gente siempre va a hablar, pero that I actually agree with, de que para el chisme o para las cosas malas, ahí siempre van a estar. Ahí siempre van. Te digo, es lo malo que a veces, pues, uno no sabe, dices, es como te digo, contados los amigos y piensas que son tus amigos o lo que sea y en cuanto te das la vuelta, you know, you find out through the grapevine, ¿no? Que, pues estuvieron hablando de ti o algo. Digo, pues no me importa, no te dan nada, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, si no me haces de comer y no me pones un techo en mi cabeza, I could care less what you say about me. Pero a la vez digo, pues ¿para qué expongo tanto? Simón. Pues te digo, yo ahorita que estoy haciendo todo esto, this is... I'm excited, la neta. Gracias por invitarme. I'm fully on board, pero te digo, a veces siempre vamos a decir, hey, ¿cuánta gente no lo quisiera hacer, pero no se anima? Y los nervios, la ansiedad, lo que sea. Pero más que nada pienso que es el miedo a que te juzguen. El miedo a que, pues, judgment, de que te juzguen. Aparte que, some people, they don't do well. Hay un dicho que se me quedó grabado, güey. Y que, I think in the other podcast that we did, the first one, I said that I live my life through quotes, que me han ayudado un chingo, ¿verdad? Sí. Porque yo siempre he agarrado, I've always gotten, like, advice from people from here, from there, de diferente gente. And one of the quotes que se me quedó grabado that helps me to continue going on with life is, las estatuas fueron creadas para la gente criticada, no para los críticos, ¿verdad? So, lo que quiere decir es, here, lo voy a decir de nuevo, las estatuas fueron para los criticados, no para los críticos. Why? Porque los críticos siempre van a estar on the sideline. Siempre van a estar mirando a la estatua y criticando, pointing fingers. Sí. Pero guess what? Tú estás criticando a esa persona que le hicieron la estatua que fue that they were recognized. So, eso siempre se me quedó grabado. Si están criticando, hey, guess what? It's because they're on the sidelines. Alguien que está triunfando en la vida, ellos, they're going to look at it and they're going to move on with their life. They don't have time for that. Pero la gente que está criticando es porque no tiene nada más going on with their life. ¿Has escuchado el dicho que dice que los mirones son de palo? No. Es muy similar a lo que tú dices. O sea, los mirones son de palo. No sirven para nada. Es un palo. O sea, no se mueven, no hacen nada. Están estacionarios. No se mueven. Es lo mismo que eso. Entonces le digo, pues sí. Pero pues ahí vamos. Si pudieras... Ahora sí vamos a hablar como de otro tema, pero... ¿Qué te dirías tú? Ahorita ya que estás todo esto, ¿o qué harías diferente? O sea, a tu younger self, ¿no? Cuando estabas más joven, cuando estabas airbrushing. Te digo, la gente que te conoce, que te conocemos años, sabemos cómo empezó todo esto. Te digo, entonces... haber sido parte de todo este proceso y mirarte ahora, Leo, o sea... Como te dije hace rato, o sea, qué chingón. O sea, como amistad y como amigo, qué chingón que te estás aventando y que estás haciendo eso, porque muy poca gente, como dices tú, sueños, pero no todos se avientan. Entonces te digo, tú a como vas llevando todo esto, ¿qué harías diferente o qué hubieras hecho diferente? ¿O piensas que todo...? Nah, I feel like, everything that happens in life, it's for a reason.
But I feel like the only thing that I would tell myself is to never stop. Never stop, right? At times we like I stopped doing artwork. I stopped doing a lot of things for quite a bit of time, for a few years. And I would have said, like, if I were to go back, hey, never stop. Always continue your goals and dreams. I stopped. I'm back at it again. I feel like I've been at it for the past couple of years. But I would have told myself to never stop. And a lot of it has to do with having the right people by your side. I really, really think if you have a right partner, a right friend next to you that's going to support you in all your endeavors, I think that's very, very important in your life. Because I think you were part of it too. If you're in a toxic relationship, it can destroy your life. Oh yeah, it can destroy your life. And I mean, I was part of that. I'm not gonna get. ¿Quién no? Yo también. Sí, pues sí, tú también. Y when you're in a toxic relationship, it pretty much consumes you. It consumes you. Y ahorita le doy muchas gracias a Dios que ahorita, por ejemplo, estoy con Chelo, but man, ever since I was, as we were just friends, she's always like helped me out. Like, por ejemplo, cuando hacía like artwork and I needed somebody to help me record, le dice, hey, can you come over and help me record? And siempre estaba aquí. She would come help me record. Por ejemplo, ahorita esto de podcast, like we're over here doing it. And she's like, all right, go for it. You know what I mean? Sí, like siempre me apoya. So I think having the right person by your side, your friendships, that's very, very important. I guess it goes back to the saying de que dime con quién te juntas y te diré quién eres, something like that, right? Sí, sí. Y ahorita, como digo, le doy gracias a Dios que estoy muy en paz. I mean, obviamente quiero seguir adelante, quiero seguir avanzando, pero estoy en paz. And what would you say you would do any different in your life? If you were to have the chance to go back in your life, ¿qué hubieras cambiado, güey? Dang. No sé, güey. Pues no sé, fíjate que yo te puedo decir que I feel pretty good about my life. There really isn't anything. Y obviamente hay diferentes niveles, ¿no? Tu vida personal, creo que tenemos todos una vida, ¿cómo se puede decir? Your vocational life, tu vida de trabajo, y luego tu vida familiar, y luego tu vida personal. Yeah. Creo que en lo del trabajo, creo que todo se me ha dado como tenía que ser. O sea, que creo que donde estoy ahorita, tuve que haber pasado por todos mis otros trabajos y eso. Yo fui mucho, y ya lo hablamos una vez. A mí me encantó la escuela. De hecho, yo cuando estaba en elementary y todo eso, pues yo era, I'm not putting myself in a pedestal, pues I was witty. I mean, yo era de los yo me peleaba en mi mente, güey, por querer ser class rank 1. Cuando te entregaban los report cards, yo siempre quería ser class rank 1. Y cuando bajaba 2 o 3, no, esa madre cómo me da coraje, güey. Y entonces, en la escuela eso siempre fue muy competitivo. Y pues a mí la verdad la escuela me gustó, güey. Me gustó un chingo la escuela. Ahí no cambió nada. Creo que los años que pasé en la escuela y eso, y la uni y todo, chingón. Donde sí la regué y le he regado y la seguiría regando, yo pienso, es mi vida privada. Siento ¿En qué aspecto, güey? En la vida pues ya, voy a decir que familiar. A veces yo siento que a veces me detuve mucho de seguir mis sueños, como por darle gusto a otra gente, por decirlo de esa manera. Y luego ya cuando pues estamos hablando que todos hemos tenido una relación tóxica, pues también el no saber cuándo cortar, pues. Sí, como aquí ya estuvo y ya estuvo. Entonces ahí sí como que le he regado 2 o 3 veces. De como el otro día subí un video de que wishful thinking, you know? It's like, quisiera que todo estuviera bien, pero yo sé que no está bien, pero me hago güey, ahí estoy, ¿me entiendes? Entonces, a veces uno te quedas con la idea de que va a funcionar al mes, al año, lo que sea,
Y a veces ahí están las señas de que no es. Pero en realidad tú ya sabes adentro de ti que estás haciendo mal. Que estás haciendo mal, sí. Todo eso, ¿por qué te aferras, güey? Pues no sé, güey. Una muchacha con la que salí una vez me dijo, ¿sabes qué? Es que lo que empieza mal acaba. Yeah. Y pues dije, es un dicho, ¿no? Sí, bueno. Y no, hombre, hoy en día eso cómo me resuena. Le digo, sí, cierto, ¿sabes qué? Empezó mal, acabó mal, pero uno se aferra. Entonces te digo, en todo lo demás te puedo decir que pues no haría cambio. Creo que todo nos pasa lo que nos tiene que pasar por algo, pero en mi vida personal yo sí he hecho cosas que digo, why did I stick so long? You know, it's like, what for? Yeah. Entonces digo, pues al amor después me sirve para algo, no sé. Pero en eso digo, ¿para el podcast? Para el podcast, sí. Sí, para hablar de esto, ¿no? Porque de esto se aprende, pero digo, creo que todos tenemos nuestro upbringing. Todo es diferente, o sea, pero al final del día, pues hay que vivir la vida. Entonces, te digo, de ahí en más, yo a comparación contigo, te digo, yo como mi amigo, ¿no? Te digo, tú tienes una vida como muy artística. A ti sí te gusta pues, las historias de IG, el Instagram, Facebook y todo eso. Yo soy más reservado en ese aspecto. Y aún así, o sea, you're my best friend, o sea, ¿me entiendes? O sea, eso no nos diferencia en lo que te gusta a ti y lo que me gusta a mí. Pero te digo, pues la vida es vida, hay que vivirla. Simón. Y pues es todo. Like, honestly, everything else is like, yo de morro a mí me decían, I grew up being called a nerd. Yeah. Y la gente que ahora que me ve que está haciendo eso, they're like, what? Chris, you're doing it? Like, es lo que te iba a decir. ¿Qué te han dicho? What's the feedback? Pues mira, he tenido, de hecho, muy buenas reacciones. Que, like, oh, we're happy to see you doing that. It's different. Yeah. Es algo que la gente que me conoce a mí no está acostumbrada a ver de mí. Como tú dices, soy más callado, más reservado. Pero la gente que me ha visto, no, adelante, sí. O sea, creo que le están echando ganas. Síganle, no se detengan. Yeah. We all have friends everywhere, pero yo un tiempo trabajé en Guadalajara. Oh, yeah, you did, huh? Trabajé en Guadalajara, estuve pues, en Monterrey, en Ciudad de México. Entonces tengo amigos donde quiera y todos, hey, síguele, güey, échale ganas. Tengo amigos en Morelia, shout out to Morelia, que me dicen que, hey, o sea, ustedes síganle, nadie nace sabiendo todo. Sí, entonces échenle ganas, ¿entiendes? Entonces creo que para la gente que me conoce a mí, pues te digo que para ti, yo te veo y te veo como que bien natural, this is you. Y me ven a mí y they're like, oh, what? O sea, Chris está haciendo esto, this is not the Chris we know. Yo era como que más callado, más... O sea, güey, yo en la escuela, yo les hacía la tarea a los cholos, güey. No, man. Sí, güey, o sea, pero yo cobraba. Yeah. Yo cobraba chetos, pizza, Gator y todo. O sea, había raza de que la neta nomás la escuela no se le da y está bien. Yeah. Yo tengo personas en mi familia que no les gusta la escuela. Pero yo me acuerdo, güey, que decían, y te digo, por esa mentalidad de querer ser Class Rank 1 y que quién sabe qué. Y yo decía, hey, pues te paso la tarea, güey, pero... Unos pinches Cheetos, ¿no? Unos Cheetos, güey. O un pinche Hot Pocket, güey. La neta, hasta protección llegué a comprar con esa madre, güey. Y no condones, ¿eh? Estoy diciendo con los cholos, güey, ahí los malandrillos. Güey, este vato, he was like bullying me o me miró mal. Fool, tell me who it is. Y en lonche, güey, trácaselo. Y nomás porque era mi manera, pues era como que cada quien encuentra su manera de identificarte o hacerte tú quien eres. Y te digo, sí, güey, te digo, pues yo toda mi vida que yo sepa era como que, pues, not necessarily a nerd, pero decían que era bien cabecilla, pues. Y yo sacaba provecho de eso. Yo la neta sacaba provecho de eso. Y so the battery died on the camera, so production had to get everything restored. So yeah, pretty much. ¿En qué nos quedamos, güey? Pues en nada, que hubiera en todo y en nada. No, pues que hubiéramos hecho diferente, pues te digo, no. Yeah, I think for me, I think one of the if I ever have the blessing of having a kid, I think I'm really gonna tell them like, hey, freaking start dating and get your freaking heart broken, güey. Porque like la neta, like esa madre como ¿Y sabes qué? Aunque te lo rompan 1, 2, 3 veces, nunca se siente. Yeah, it's honestly that's probably been my lowest point. So getting my heart broken, that's why I feel like if I have a son, hey,
experience dating or love or whatever. Why? Because eventually he's gonna get his heart broken, way. And for me, it was devastating. Yeah, varias veces, like, in. Pero, ¿se vale decir aquí o no? Sí, ¿Qué te he dicho siempre? ¿De qué? Que tienes corazón de pollo, güey. Eso es sí, que tú eres como que... Y que lo sepan, que cuando tú te enamoras, tú dejas todo por la persona. Y qué chingón que seas así. Pero pienso yo que como das todo, también cuando se te retira la persona o tú decides, porque también cuando yo sé de las veces que tú te has retirado por tu propio bien, ay, güey, cómo duele esa madre. Cómo chinga. Entonces digo, nunca es fácil, así te lo rompan 2 o 3 veces. Y ahorita tú pues sí que así de viejo, no manches, güey. La última sí me cala, me sigue calando, pero pues pero sabes qué, la cosa es de que ahí una de las claves to about like when you experience a breakup or a heartbreak, right, es de que nunca tienes que dejar ser quien eres, ¿verdad? Como tú acabas de decir ahorita, whenever, let's say in the past, right, I still give a lot to like my current girlfriend Cello, right? I try my best to treat her like really, really good. I feel like she has no complaints. A lo mejor la enfado, ¿verdad? Como, siempre andamos jugando and we joke around, ¿verdad? Pero I think, and I still give her a lot of love and attention. I always invite her out, things like that. However, the only difference now, I'm myself. I'm still being myself. I'm still pursuing my goals. I'm still me, right? Okay. Well, one of the best descriptions that I can say is like you have 2 cups, right? Okay. And in the past, I would spill my cup into the other person's, I guess, cup, and their cup was full, right? And I was always trying to make sure that their cup was always full, right? But guess what? I was pouring all of myself there, that whenever the relationship ended, you're left. They were still full and I was empty. Why? Because I put all of myself into the relationship. Now, I put in the effort and all that, but I make sure I'm still myself, right? I still have my cup full, or you know what? I still have me left, right? I'm still doing my thing, and that's the only difference. God forbid if something were to ever happen, I'm more grounded, I'm more myself. It's kind of like, I don't know if you've ever seen the image, the one wolf that's been like shot with like an arrow or something as a baby, que está tirado en el piso with one arrow, right? And later on in the future, you see that same wolf, but as an adult, pero con un chingo de arrows. And why? Pero he's standing now. Yeah. Why? Because la vida te hace más fuerte, la experiencia, and I feel like now it's just kind of like I'm more grounded. I know I remember who I am. I know what I got to offer, and like I said, that's probably one of the biggest advice that I would tell my future son, somebody younger. Hey, experience. God damn, that's loud as car. Pero yeah, I was not a Honda. Yeah, I would definitely tell somebody like, hey, you know what? Like experience love and experience heartbreak. It's a part of life. Would you want somebody to tell you that antes? ¿No estabas más joven o no? So, yeah. And I think that advice of the cup, like, hey, never stop being yourself, it's very, very important. Pero a la vez, como estamos diciendo antes, I feel like a la vez uno sabe cuando está haciendo algo malo, o no malo, pero cuando está, like, hey, te estás engranando mucho, like, tú sabes, pero hay veces que no puedes parar. Tú sabes dónde va a acabar todo, pero no puedes parar. Por ejemplo, ahorita estabas diciendo de que, I kind of know I'm not doing the right thing, pero ahí estás, and at times I'm like, Chris, like, pero a la vez es como que, hay veces que la vida te tiene que dar esos golpes. Sí, la respuesta te la da la vida, pero, pues sí, te digo, vida es vida, hay que vivirla, pero... Other than that, en lo que va a mí, luego de ahí más, yo la verdad todo lo que he hecho creo que lo he hecho bien y no me arrepiento de nada, la neta. Nomás así, como que mi vida amorosa ha valido pa' pura Winnie, pero bueno, ahí estamos, a ver qué show. Tengo tanto que mi mamá de repente, hijo, ¿y qué no te piensas casar? Ya estás viejo, que quién se le va a llamar. Ahí miramos a ver para cuándo.
Yeah, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe, no, sí. But that's about, that's the only thing que quizás, no sé si tú dices que tienes ganas de tener un hijo y eso. Creo que pues yo también, no tener familia. Sí, pero también he aprendido como dicen que todo llega a su tiempo. O sea, hay gente que tiene a los 19, 18 y pues I mean, we all know why it happened. It's not like we don't know how it happened, pero pues así les tocó. Entonces yo digo, pues si no me ha tocado, a lo mejor 1 año, 2 años, o quién sabe. Hay gente que pues ya es bien grande. Pero pues quién sabe. Sí, sí, exactly. Yeah, like I want to have a kid and hope probably 2 tops, right? Pero pues fuck, man, the time is ticking, y pues a ver, ojalá that we do get blessed with one. For guys, it doesn't tick. Yeah. Oh, that's true. That's true. Guys have a financial clock. Yeah. ¿No has escuchado eso? No. Girls running on a biological clock. Yeah. Las mujeres tienen su reloj biológico. Es como que ponle desde que su menstruación, ¿no? Ponle 18 para keep it PG. 18 a sus, ¿qué te gusta? Unos 35. Son como la edad perfecta para tener hijos. Pero un hombre, nosotros, o sea, desde que podemos hacer ahí los soldadillos hasta que se te apaga, no hay edad, güey. O sea, uno de hombre no hay edad, pero está el reloj financiero. O sea, ¿qué edad tú como hombre dices, me alcanza y tengo para mantener a mi pareja y para darle una vida digna a mi hijo? Entonces son 2 relojes bien diferentes. O sea, para el hombre puede pasar luego, o después, o a edad media, 30, 40, y para la mujer no, o sea, sus 20, 30, se les acaba su reloj biológico y pues ya está más cañón. Eso sí, es como, por ejemplo, una amiga me había dicho de que, por ejemplo, like, at times back in the days, me decía, hey, Angel, like, focus on yourself, because don't get distracted by girls, whatever. Why? Because... no funciona. Yeah, because me decía eso because like, hey, don't get distracted by girls or whatever, just focus on yourself, because let's say for instance, if you're giving attention to these girls right now at the moment, these girls are pretty much at your level, right? Like at the same level, kind of like whatever. Obviously, if you're giving them attention, it's because they're catching your attention. You guys are in the same level. But let's say, imagine if you were to like just focus on yourself and your level of value just goes up higher, you're going to leave them behind. And now because you focused on yourself, now you're more valuable. So guess what? The type of girl, the type of partner you're going to like attract, it's pretty much going to be like a better fit for you, right? At the end of the day, it's not about value or whatever. At the end of the day, it's about having the right person for you and whatnot. But going back to similar to what you were saying about a woman is kind of like a taking time. It's for a lot of these girls right now with social media, they're like taking advantage of their youth or whatever. They're posting pictures and getting all that attention. But at the same time, it's like, hey, this is not going to be forever, man. Taking all these little pictures or whatever, you better be investing. You better be doing something with it, porque se va a pasar el tiempo, and what's next? Hey, the younger girl now is going to take their place now, and they're pretty much going to get moved to the side. And as a man, siempre dicen que según un hombre, siempre their value or whatever keeps on growing, because I mean, as a man, como dices, hey, they can still have kids later on. Ojalá cualquier feminista que esté escuchando, they're gonna be like, oh, you guys are being too. No, nada de eso, es pura plática. Es pura plática, así que no es que el hombre es mejor o la mujer, simplemente que nada. Pues así son las cosas. Yeah. All right, Chris, pues para acabar aquí este episodio, güey. Any final words, algo que a lo mejor no dijiste o algo que se te venga a la mente antes de cerrar? No, pues creo que me quedo con el mensaje, ¿no? De que sigan haciendo lo que quieran hacer. O sea, no se detengan. La gente siempre va a criticar. La gente siempre va a decir, te va bien, te va mal, te vistes bien, te vistes mal. Pero al final del día lo estamos haciendo, lo estás haciendo. Entonces, mientras tú te quedes bien contigo mismo, pues ahora sí, como dicen, que rueda el mundo. Y que take the first step. Oh, take the first action. Step. Take action. That's the thing. Just start.
Just start. Just start, man. Cómo me frustra, güey. Pero Simón, I'm with you. Just, man, cómo quisiera que toda la gente fuera la mejor versión de ellos mismos, güey. Like, que todos estuvieran felices o como que fuera menos feo el mundo, güey. Pues sí, la gente es mala, güey. La neta. Te lo dijo la amiga, la Nanis en el otro episodio, la gente es mala. Así tengas un don aquí, como el de ella, o te estás aventando a un negocio nuevo, a un, no sé, un proyecto nuevo, just go for it. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Aparte, vamos a tratar de hacer el segundo episodio con Nani. Right? No sé si la gente que miró el video pasado de la muchacha que puede mirar a gente que ha fallecido o lo que sea, vamos a tratar de comunicarnos a ver si se puede hacer la segunda entrevista con ella. Chris la llevaron allá con el chamán y todo, y es una historia, el resultado que pasó, los mensajes que recibió, yo me quedé sorprendido. Sí. So, ojalá que se haga eso. So déjalo para el otro episodio. Sí. All right. Good? You're good? Yeah, I'm good. Otra cosa. A ver. Otra cosa. Les quería pedir que la gente que está viendo los videos, si tienen alguna idea, si les gustaría que habláramos de algo, que... Ahora más. que traigamos no sé, Lo bonito de esto es que nos están mirando gente estamos en San Diego, pero hay gente que nos está mirando en México. Yeah. Hay gente que ha visto los videos que yo sé en Monterrey, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Morelia, en Guanajuato, en Tijuana, Rosarito, en Ensenada. Los están viendo. Entonces, ¿hay algún tema que a ustedes les gustarían que nosotros habláramos? De lo que sea. Border Talk o la línea, la vida que se vive aquí cruzando la frontera, la gente que vive, o sea... that's a good point. Sabemos un poquito de todo. Entonces, lo que ustedes gusten y quieran decirnos, escríbanos en los links de abajo y pues a ver si para darles gusto. Y denle like, suscríbanse al canal. Este canal apenas, este es el cuarto episodio, ¿ah? Cuarto episodio y comenzamos con 0 subscribers, lo que sea. Ahí la llevamos poco a poco, pero suscríbanse al canal, denle like, de veras nos van a ayudar bastante. Y Chris, if you don't have anything else, then we're good. Gracias por mirar este canal, este video. Y hoy no más. Buenas noches. Hoy no más.